Incompetence is random and chaotic. This is all in one direction, continent-wide. Islam is not our adversary. Muslims are peaceful and tolerant people and have nothing whatsoever to do with terrorism. Five attacks killed more than 30 people and left hundreds injured. The largest of those attacks took place here in Manchester at the stadium behind me, where a concert was targeted. Gulel was shot dead by police at the wheel of the truck he drove through crowds on Nice's waterfront, killing 86 and wounding more than 400 people. The attack came less than a year after the deadly assaults in November 2015 that saw 130 people killed in bombings and shootings across Paris, including the victims at the Bataclan concert hall. Bakın İslamist terör ifadesi. Look, the term Islamist terror seriously upsets us Muslims. That term should not be used. It's not right. Because Islam and terror cannot come together. As a Muslim president, I can never accept such terminology. Der Beitrag geleistet werden, dass klargemacht wird, dass nicht der Islam die Ursache des Terrorismus ist, sondern ein fehlgeleiteter Islam. Und deshalb erwarte ich mir, und ich habe das an verschiedenen Stellen gesagt, auch von den religiösen Autoritäten des Islam, klare Worte über die Abgrenzung zwischen friedfertigem Islam und dem Terrorismus im Namen des Islam. Hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere. It didn't take me long to realize that Brunei has horrifying human rights laws. In fact, they recently implemented a law that you can be stoned to death if you're gay. Stoned to death. There's also heavy discrimination against non-Muslims, which might explain why I was kicked out of that mosque. The Quran, which incidentally, if you read, demonstrates Islam is a peaceful and harmonious religion. Hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere. Nästan till vardag för människor som bor i området Frölunda och andra områden. Göteborg har ju nästan blivit känt för många bilbränder. Stockholm now witnessing its worst outbreak of violence in years. Hundreds of youths, mostly immigrants, have ripped through the city's suburbs in 4 nights of unrest. Speciellt när polisen kommer hit och röjer och spelar alla så får de tillbaka vad de förtjänar. De ska inte komma hit och försöka bestämma. Här är det vi som bestämmer, de bestämmer på sitt egna. Så politiet har inte något här att göra? Nej, det har de inte. Eller är det här ett öppet land som består av de människor som kommer hit, mitt i livet, kanske födda i ett annat land. Och det är vad de gör av Sverige som är Sverige. Och för mig är det givet att det är det senare. Hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere. To Norway is what some here call a rape epidemic. Recent police statistics showed that in the capital of Oslo, 100% of assault rapes between strangers were committed by immigrant non-Western males, and 9 out of 10 of their victims were native Norwegian women. Women, for example, in my city, Vienna, now are afraid going alone on the street when it's dark. This hasn't been before. Islam is a religion of peace. Hvad skal jeg egentlig tro på?
Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere. Any Muslim house, they will never tamper with. But any house that belongs to Christians, these are the houses that they normally destroy. Islam is a religion of peace. French President François Hollande has praised Tunisia's new constitution, saying it affirms that Islam is completely in line with democracy. Hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere. To see a young child with a placard thrust in his hand calling for the beheading of a person is simply something I cannot comprehend. If I have the honor of being president, I will end the Muslim ban on day one. And the harsh truth is that the politicians are letting Islam grow so fast amongst us precisely because of the bad effects that it has. Those bad effects, the sense of division, the sense of loss of independence, the sense of home no longer being home, crime, violence, hostility, balkanization. Those bad effects, those are not an unfortunate byproduct of an otherwise benevolent policy. Those things are the policy. And the reason is because it makes us, you, me, everyone, easier to rule. De såkaldte mRNA-vacciner, de er meget, meget effektive. De udløser både det, der hedder et antistof immunforsvar og et cellulært immunforsvar. Det vil sige, både antistoffer og celler kan dræbe virus. Og det gør, at vi har en meget høj beskyttelse. Og det er ekstremt vigtigt for mig at understrege, at uanset om man er vaccineret eller ej, altså, så skal man testes ved mindste symptom. Og det er ekstremt vigtigt, særligt den her vintersæson. Host, nys og feber osv. Isoler dig selv, bliv hjemme. Du skal ikke gå på arbejde, du skal testes. Det kan være det corona. Hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere. Hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere.